sempre aqui que estrada longa tinha poder estranho sobre a gente. Talvez fosse o silencio que se estendia além do para-brisa, ou aquela linha infinita de asfalto cortando o nada, como se a vida inteira coubesse ali, reta, previsível. So esse IQ, enquanto dirigem aquela manha cinza, como radio baixo eo su carregado prometendo chuva, eu sentia aperto livre no peito, disses que a gente não sabe explicar. Meu enteado estava no banco do passageiro, mixendo no celular, fons do vidro pendurados no pescoço. De vez em quando ele olhava para fora, pedido numbers proprios pensamentos. A gente quase não conversava. Moravamos na mesma casa há 3 anos. Mas parecia que dividiamos 8 nas o endereço. Engraçado como duas pessoas podem ser família no papel e, ainda estranhas na prática. Eu tentei puxar assunto 2 ou 3 vezes. Tá com fome. A gente pode parar no próximo posto. Tudo boa, ele responde, sem tirar os olhos de tela. Curto. Educado. Distante. Suspirei e voltei a atenção para a estrada. O pai dele tinha pedido para eu levá-lo a cidade vizinha para resolver uns documentos de faculdade. Nada de me. Uma viagem simples de 2 horas. Ida e volta no mesmo dia. Era para ser fácil. Mas a vida raramente avisa quando vai bagunça nossos planos. Primeiro veio barulho estranho. Amestalo seco. Depois outro. E então aquilo caiu feio, arrastado, como se algo estivesse sendo rasgado por dentro. Meu coração gelou. Voce uviu Pagante. El teru dos fons. Uvio que. Aneo do tempo de explicar. O painel pisco. Adira cao ficu passada. Io caro comico a poder forca. Eu pisei no acostamento quase no instinto, enquanto o motor tremia como animal ferido. 8q, silencio. Total. O motor moru. E, de repente, parecia que o tempo também tinha perdu para numbers 2. Fiquei alguns segundos com as mãos presas ao volante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O vento baixa fraco contra o carro. Lá fora, somente e estrada vazia. Nada de posto. Nada de cidade. Nada de sinal de ajuda. QFOI. El paganto. Agora como voz mais atenta. Acho que, quebru. Fala aquilo voz alta fez tudo parecer mais real. E mais passado. Sai do carro. Levantei o capo como se eu realmente entendesse alguma coisa de motor. O cheiro de ferro quente subiu no a meu estômago reviru. Eu não fazia ideia do que estava fazendo. So não queria voltar pro banco e encara aquele silêncio constrangido de novo. Alguns minutos depois, ele apareceu ao meu lado. Precisa de ajuda. Balancei a cabeça, meio sem graça. Nemiciai por onde comicar. El soltiu riso curto, quase nervoso. Normal. Eu também não. E ali estávamos numbers 2. Parados no meio do nada, sem saber o que fazer. Pela primeira vez. Sem distracos. Sem portas para se fichar. Sem rotinas para fugir. So numbers 2. E silencio grande de me para ignora. Sabe quando voce sente que alguma coisa está prestes a mudar. Mas ainda não sabe-se para melhor ou upaya. Eu senti isso. Como se aquela pain não fosse no carro. Como se alguma coisa dentro de a gente também tivesse perdu. Esperando para ser consertada. Olhei para el decanto de olho. El levitu meu olhar. Distance. Dau perto. Preços na mesma estrada. E, de algum jeito estranho, preços no outro também. Depois de algumas tentativas frustradas de fingir que eu entendia alguma coisa de motor, voltei pro banco do motorista com a mesma sensação de quando uma discussão para a vida. Fechei a porta devagar. O som eco alto de me naquele vazio. Liguei o pisco alerta, mais por desespero do que por esperança. Quase nenhum carro passava por ali. Era começo de tarde. Mas o su carregado deixava tudo com cara de fim de dia.
Pagay o cellula. Sem sinal. Solteum riso curto, nervoso. Ottimo, murmure pra mim mesma. El continuava no banco do passageiro, agra sem fons, olhando pra frente. Os cotovelos apoiados numbers jolhos, as maos entrelacadas, balancando op num ritmo impatient. Aquil silencio, passado. Denso. Eneo era o silencio confortável de quem ja dividiu historias de me. Era o silencio de quem eneo sabo que dissa. Ou paia. De quem nunca aprendo. Archo que agent vita que espera algum passar. Fale, tentando sua calma. Ou pega sinal mais pra frente. Tá, el respondo. So isho. Tá. Às vezes eu me perguntava quando foi que a gente se padam do outro. Se que algum dia a gente realmente se encontro. Porque verdade e que nunca houve briga. Nunca houve grito. So distancia. A gente morava na mesma casa. Mas parecia viver em mundos diferentes. El no quarto, porta fechada, phone duvido, videogame, mensagens que eu nunca via na cozinha, no trabalho, nas contas, na tentativa meio desajeitada de ser madrasta legal QNAO invade de me, QNAO cobra de me, QNAO machuca. Sempre pisando ovos. Sempre com medo de ultrapassa limite invisível. Talvez, sem perceba, eu tenha me afastado antes mesmo de tentar-me aproxima. Olhei de canto para el. O rosto ainda tinha tracos de menino, mas o olho ja carregava cansaco adulto de me. Quando foi que el cresceu tanto? Quando foi que eu parei de prestar atenção? O vento balancava levemente o carro. O tempo parecia ser rasta. Desculpa, solte de repente. El viru acabica, confuso. Pelo que. Demorei pra responder. Nemi eu sabia direito. Pela viagem, pelo transtorno, pelo carro to quebrado. El do de ombros. Nao e culpa sua. Mas, no fundo, eu sentia que nao era so sobre o carro. Era por todas as conversas que eu nunca tive coragem de comicar. Por todos os jantares que a gente como silencio. Por cada tudo bem. Automático que nunca viru uma pergunta de verdade. Sabe quando voce divide a casa com algum, mas nao divide a vida. Era exatamente isso. Dois estranhos compartilhando pads. Familia no sobrenome. Desconhecidos no coração. Encostiai acabica no banco e fechei os olhos por instant. Talvez aquela pain fosse mais do que azar. Talvez fosse a primeira vez que a vida obrigava a gente a parar. Sem Wi-Fi. Sem fuga. Sem desculpa. So numbers dois. E tudo o que nunca foi dito. E, pela primeira vez, eu senti medo nao do carro nao funciona. Mas de perceba o quanto a nossa relação também nunca tinha realmente funcionado. Demorou quase 40 minutos atem caminhaneiro para ajuda. Senhor de bom gasto, fala arrestada. Desses que persem conhece todas as estradas do mundo. El olhuo mota, melha nem mexa. Isho ari e guincho. E oficina so a manha, na cidade. A palavra a manha caiu como uma pedra no meu estômago. Ja estava esquecendo. El numbers do corona atem posto alguns quilómetros adiante. Quando sinal finalmente apareceu no celular. Liguei pra seguradora, expliquei a situação. Tentei manter a voz firme. Guincho so na manha seguinte. Hotel mais próximo, amali mesmo, na beira de rodovia. Acomodaque simples, a moca do atendimento dis, como quem pede desculpa antes. Eu agradeci mesmo assim. Naquele momento, qualquer tito servia. Quando decimos frente ao hotel, sentia-me aperto estranho no peito. O letreiro piscava metade das letras, cansado, como se estivesse ali desde os anos 90. A tinta da facada descascava. As Jane las tinham cortinas amareladas pelo tempo. Nao era perigoso. Mas tamba menao era acolhida. Era so, triste. E aqui. El pergunto, olhando ao redor. Pelo visto.
Entramos. A recepção tinha balcão de madeira riscado, uma televisão pequena ligada num volume baixo e ventilador barulhento girando preguiçoso no teto. A attendant mascava chiclete enquanto preenche nossa ficha. PD 2 quartos. Fiz questão. Nao por medo. Mas por respeito aos limites. Aos espaços. Aquilo que ainda era estranho de me entre numbers. Ila numbers entreguduas choves presas a chaveiros enormes de plástico. Corda de a esquerda. Subimos. O corda cheirava a café velho e lembranças que ninguém queria guarda. Era cheiro de quase paroda no tempo. De gente que passa, mas nao fica. De histórias que ninguém conta. As luzes piscavam de leave. O carpita bafova nossos passos. Por segundo, tive sensação incomoda de que estávamos dentro daqueles lugares esquecidos pelo mundo. Eu abracei os proprios brecos, tentando espantar o frio que nem era frio de verdade. Era desconforto. Vulnerabilidade. Como se, long de casa, long de tudo que era familiar, a gente ficasse mais frágil por dentro. Para frente às portas. Voce fica nesse, fale, entregando a chave. O meu eo do lado. Ela sentiu. Tá. De novo aquilo tá. Simples. Curto. Distante. Mas, antes de entrar, el hesitou. Se precisa de alguma coisa. Eu tu aqui. Foi dao inesperado que eu demorei segundo para reagir. Obrigada, respondi, quase não cessaro. El entrou. Eu fiquei parada no corda por alguns segundos, encarando a porta fechada. Engracado, moravamos na mesma casa há anos, e nunca tínhamos trocado uma frase dao simples e dao cuidadosa. Talvez fosse o cansaco. O susto do dia. O feito de estarmos sozinhos no mundo por algumas horas. Abri meu quarto. A cama tinha uma colcha florida despertada. O ar-condicionado fazia barulho irregular. Havia uma janela pequena de frente para a estrada. Quando os faróis dos carros riscavam a noite como fantasmas apressados. Sentei na beirada de a cama e soltei o ar devagar. Que dia. Pain no carro. Sem sinal. Corona. Hotel de estrada. Nada estava numbers planos. Mesmo assim, algo dentro de mim sussurrava que aquela parada forcada significava mais do que simples imprevisto. Como se a vida tivesse numbers trancado ali de propósito. Sem rotas de fuga. Sem distracos. So numbers dois. E tudo o que a gente vinha adiando sentir. Olhei pela janela, vendo os carros passarem rápidos. Cada segundo su destino. Enquanto isso, eu estava ali. Parada. Num quarto estranho. Ao lado garoto que fazia parte de minha família. Mas que eu ainda não sabia como alcançar. Pela primeira vez, isso de verdade. Eu tentei descansar pouco. Mas o quarto parecia pequeno demais para os meus pensamentos. Deitei na cama, fechei os olhos, virei pro lado, pro outro, nada. O barulho constante dos carros passando lá fora soava como lembrete irritante de que o mundo continuava andando, enquanto a minha vida parecia presa naquele dia estranho. Meu estômago ronco baixo. Olhei o relógio. Já passava das 8. Eu tinha comido nada descido. Fiquei alguns segundos encarando o teto, debatendo comigo mesma se chamava ela ou se deixava cada nosso canto, como sempre fizemos. Era mais fácil assim. Sempre foi. Distância machuca menos que rejeição. Eu achava. Mas, naquela noite, o silêncio do quarto parecia passado de me para engola sozinha. Respirei fundo. Antes que eu pudesse corrigir-me. Bati de leave na porta ao lado. Dois toques curtos. Uvi passos. A porta abriu. Ela estava como cabelo baguncado, camiseta amassada, cara de quem tamba meneo tinha conseguido descansar. Oi, fale, meo sem jeito. Voce, tá com fome?
El piscu, Sopreso como pregunta. 2. Na real. Temum restaurant ali no posto. Agent podia. Isi la, jantar. Porum segundo. Aqui qlia inventa alguma desculpa. Mas el so assentiu. Bora. Alancanite do posto era simples. Mesas de plástico, cheiro de oleo quente, uma televisão passando jornal sem som. Caminhoneiros espalhados pelos cantos, falando alto, rindo cansado. Nada especial. Mas, estranhamente, parecia mais acolhida do que o hotel. Sentemos de frente pro outro. O cardápio engordurado colava numbers de dos. Pedimos dois pratos feitos. Arroz, feijão, bife, batata frita. Comida comum. Comida de verdade. Enquanto esperávamos, o silêncio voltou a sentar. Entra numbers. Aquil velho conhecido. Eu mexia no guardanapo. El batucava os dedos na mesa. 8q, sem pensar de me, solte. Desculpa por hoje. El levantou os olhos. Pelo carro de novo. Balancei a cabeça. Nao, por tudo. A palavra ficou suspensa no a tudo. Anos inteiros cabendo ali dentro. Eu respirei fundo. Às vezes eu sinto que eu nunca soube direito qual era o meu lugar na sua vida. Na casa. Eu sempre tive medo de ficar alguma coisa. De parecer que eu estava tentando substituir sua mãe. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Então eu fiquei na minha. Quietinha. So, existindo. El ficou me olhando, serios. Nao com raiva. Com atenção. Isho ja era novo. A comida chegou, mas nenhum de numbers toco no proto. El passou a mão pelo cabelo. Pensativo. Posso falar uma coisa meio idiota? Pode. Eu achava que voce nao gostava de mim. Aquilo me acertou no peito. O que? El do de ombros. Voce quase nunca falava comigo. Nunca perguntava nada. Eu pensei, esse lá, que voce só me achava por causa do meu pai. Engalai seco. Meu Deus. Era exatamente o contrário. Eu tinha medo de invadir seu espaço, sussurrei. El soltou riso triste. Eu achava que voce nao queria que eu chegasse perto. Ficamos silêncio por alguns segundos. Mas, dessa vez, nao era silêncio passado. Era silêncio do entendimento. Como duas picas finalmente se encaixando. El cutucu o arroz como garfo. Meu pai, quase nunca time casa, ni? Assenti. Às vezes parece que eu moro sozinho. Tipo, el tá sempre trabalhando, viajando, ocupado. Eu fico lá, no quarto, tentando nao incomodar ninguém. A voz dele falou pouco. Meio que acostumei a me sentir, extra. Aquela palavra do extra. Como se ele fosse peso. Eu estendi a mão por cima de mesa antes mesmo de pensar. Toquei de leave numbers de dos dele. Voce nunca foi peso. El respirou fundo, olhando pra mesa. Eu só queria. Esse lá, que algum notas quando eu nao tivemos. Meu coração apertou tanto que chegou a hora. Porque eu estava ali o tempo todo. E mesmo assim, nao 6. Talvez a gente só fosse dois estranhos tentando aprender a ser familiar. Dois medos se encarando. Dois silencios se protegendo. E, sem perceber, se machucando. Apertei a mão dele com mais firmeza. Eu tentando agora. Falei baixinho. E prometo que nao vou fingir que voce e invisível nunca mais. El levantou os olhos. Pela primeira vez. Sorriu de verdade para mim. Sorriso pequeno. Mas quente. E, naquela mesa engordurada de posto de estrada. Eu senti algo muda. Como se, finalmente, a gente estivesse comicando do zero. Nao como madrasta e enteado. Mas como duas pessoas tentando, do jeito torto que sabiam, cuidar uma de outra. Depois do jantar,
Voltamos caminhando devagar pelo acostamento. O dia noite estava friozinho. Como aquele cheiro de terra úmida que vem antes de chuva. Os postes iluminavam a estrada em intervalos falos, criando sombras compridas no chão, como se gente estivesse atravessando filme antigo. Ele andava ao meu lado, as maus numbers bolsos do moltom. Nao na frente. Nao atrás. Ao meu lado. Era detalhe pequeno. Mas, de algum jeito, dizia muita coisa. A conversa de lancanite ainda ecoava dentro de mim. As palavras dele. O eu me sinto extra. Aquilo nao saia de minha cabeça. Como e que eu nao tinha visto antes. Como e que a gente consegue mora com alguém, endarecim, nao enxergar solidão dessa pessoa. Entramos no hotel em silêncio. A recepção estava vazia. So a televisão chiando baixinho. Desejei boa noite para ele no corda. Qualquer coisa, bate na porta, tá? Fale. Ela sentiu. Voce também. Entrei no quarto com uma sensação estranha no peito. Cansaco físico. Mas a mente acordada de mim. Tomei banho rapido. Deitei. Apaguei a luz. Fiquei olhando pro teto escuro. Os faróis dos carros passavam pela janela como relâmpagos silenciosos. Pensei na vida. No casamento. Como, às vezes, a gente se acostuma tanto como rotina que para de prestar atenção nas pessoas que estão do nosso lado. Talvez eu tivesse falhado. Nao como esposa. Mas como presença. Como abrigo. Fechei os olhos. Tentando dormir. Foi quando tudo apagou. O barulho do ar-condicionado morreu. A televisão do corda silência. Eita luz fraca que entrava por baixo de porta sumiu. Escuridão total. Nao, sussurrei. Tatia mesa de cabeceira. Procurando o celular. Sem energia. Sem Wi-Fi. Sem nada. O silêncio ficou maior. Passado. Quase assustador. Então houve batidas leves na porta. Três toques tímidos. Levantei rapido e abri. Ela estava ali, iluminado só pela lanterna do próprio celular. Acabou a luz no seu também. Por segundo, ficamos numbers encarando no cordo escuro, meio perdidos, meio criancas. Cua. Ficar lá no meu quarto. El pergunto. Pelo menos a gente nao fica sozinho. O jeito que ele falou sozinho mexo comigo. Assenti. Quero. Sentemos no chão do quarto dele, encostados na cama. A única luz vinha de a lanterna apoiada de lado, criando sombras tortas nas paredes. Parecia acampamento de infância. Estranho, mas aconchegante. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo a chuva comicar abate no telhado. Forte. Constante. Hipnótica. Eu tinha medo de tempestade quando era pequeno. El disse de repente. A voz su mais baixa, mais frágil. Minha me ficava sentada do meu lado até eu dormir. Mesmo quando eu falava que nao precisava. Engalai seco. Ela devia ser boa nisso, de cuidar. El sorriu de canto. Era. Pausa. Depois que ela foi embora. Ninguém mais fazia isso. A phrase saiu simples. Mas passada de mim. Eu nao sabia o que disse. Então só falei a verdade. Eu também tinha medo de muita coisa quando era criança. El me olhou, surpreso. Serios. Voce parestau, segura. Soltei uma risada baixa. E atuacau. Adulto finge bem. El ru. E aquele riso aquasu o quarto mais do que qualquer luz. Comicamos a conversa sem perceber o tempo passar. Histórias bobas. Primeiro dia de aula. Brigas da escola. Sunhos QL tinha quando era pequeno. Os meus também. Meadows. Vergonhas. Coisas que a gente nunca contou pra ninguém. No escuro, era mais fácil falar verdades. Sem olhos diretos. Sem julgamentos.
so vozes, so sentimento, algum momento, el despaixonho, obrigado por hoje, por me escutar, meu peito é petu, que devia agradecer, por confiar-me, o silêncio voltou, mas, dessa vez, era quente, seguro, como coberta, encostiai a cabeça na parede, sentindo o ombro dele quase tocar o meu. E percebi uma coisa simples, mas enorme. Aquela era a primeira vez que eu me sentia uma visita na vida dele. E eu estava ali. De verdade. Presente. Talvez aquela pain, aquele hotel, aquela escuridão, não fossem acidentes. Talvez fosse mo jeito torto que a vida encontro de numbers obriga a numbers enxergar. E, pela primeira vez, eu não queria que aquela noite acabasse ao cedo. Acordei com o barulho de passos no corda. Portas abrindo. Uma televisão distante. Talvez batendo proto. Por segundo. Demorei para lembrar onde estava. O Tito desconhecido. A cortina amarelada. O cheiro livre de produto de limpeza barato. O hotel. A estrada. O carro quebrado. Tudo voltou devagar. Como picas encaixando. Peguei o celular. Dar sinal direito. Mas pelo menos energia tinha voltado. Olhei o horário. Quase 8. Levantei, lavei o rosto e, quando abri a porta, dei de cara com el sendo do quarto ao lado no mesmo instant. Paramos. Aquela microsurpresa boba de quase tromba com algum. Bom dia, el falou, a voz da ruca de sono. Bom dia. O cabelo estava baguncado, a camiseta amassada. El parecia mais novo assim. Menos fechado. Menos armado contra o mundo. Mais, menino. Acho que tem café lá embaixo, el disse. Senti cheiro quando acordei. Sorry. Então vemos antes que acabe. Dissemos juntos. Semaquil silencio passado de antes. Agora era silencio confortável. Tipo quando voce caminha do lado de algum que precisa preencher cada segundo com palavras. A salinha do café era simples. 3 mesas de plástico, uma garrafa térmica, pau francis, manteiga, bolo pronto cortado quadrados meio tortos. Nada especial. Mas o cheiro de café quente deixava tudo mais vivo. Peguei 2 copos. Açúcar. Muito. El respondo. Bem doce. Pra compensar a vida. El soltou uma risada nasal. Exatamente. Foi a primeira piada espontânea entre a gente. E, estranhamente, perso a coisa mais natural do mundo. Sentemos de frente pro outro. O sol de manhã entrava pela janela, iluminando partículas de poeira no lá fora, caminhos passavam roncando pela rodovia. A vida seguindo. Dormiu bem? Perguntei. Melha do que eu aqui que el modo o pau completa. Foi legal ontem, conversa. Assenti. Foi mesmo. Ficamos alguns segundos silencio, mastigando. Mas nao era desconfortável. Era calmo. Seguro. El pegou o bolo, cheirou e fez careta. Isho arqui tá com cara de ter sobrevivado a 3 guerras. E ai, respeito o bolo veterano. Se eu passar mal, a culpa é sua. Drama de me pra quem como miojo cru na viagem passada. Aquilo foi estratégia de sobrevivência. Claro. Bear Grylls de rodovia. El ru alto. Alto de verdade. Daqueles risos que escapam sem permissão. Algumas pessoas olharam. E, de repente, eu estava rindo também. Sem esforço. Sem pensar. So rindo. Foi que percebi. Sem perceber. Eu estava sorrindo como se ele fosse meu filho de verdade. Não meu enteado. Não o filho do meu marido. So, meu. A palavra veio quente, suave, quase assustadora. Mas certa. Muito certa. El comico a contar uma história de a escola, imitando professor rabugento. Fazia vozes, exaggerava gestos.
Quais derabu o café gesticulando. Cuidado. Fale, segurando o copo. Relaxa. Tenho reflexos rápidos. Batuamao no proprio copo e quais veru tudo. Reflexos incríveis. Provoque. Talvez nem tanto. Agente ru de novo. Simples. Leave. Como se aquele peso estranho entre numbers tivesse sido esquecido algum lugar de noite anterior. Talvez dar existis. Mas mena. Mais fraco. Quando terminamos, pagu os copos vazios antes que levantas. Levo lá, dis. Nao precisa. Esse. Mas levo. Pequeno gesto. Bobo. Mas cuidadoso. Fiquei olhando el atravessar a sala, meio desajeitado, equilibrando tudo. E senti algo se ajeita dentro de mim. Uma rachadura fechando. Uma distância encurtando. Às vezes nao e uma grande conversa que muda tudo. Iasho. Café morno. Pia das ruins. Risadas fora de hora. Pequenos gestos. Coisas simples que, semelade, comicam acostra duas pessoas eight viraram familia. O telefone vibru quando estava debrando as rupas cima de cama. Número desconhecido. Atendi imaginando o que era. Alô. Bom dia, senhora. Aqui de oficina. O guincho deixo su carro cedo. A gente conseguiu ver o problema. Já tá pronto. Pode buscar quando quiser. Pronto. Dao simples. Dao rapido. A palavra que esperei destontem. Agra soava estranha. Sim. Foi so a bomba de combustível. Nada grave. Nada grave. Agradeci. Anotei o endereço e desliguei. Fiquei alguns segundos como celula pardo mau. O quarto parecia diferente. Mena. Como se o tempo ali dentro estivesse acabando. Era isso. A pausa tinha terminado. A vida real estava chamando de volta. Bati porta ao lado. El abriu quais hora. Ainda terminando de calcar o tênis. Oi. A oficina ligou. O carro tá pronto. El pisco algumas vezes. Serios. Aham. Silencio. Esperam que bom animado. Finalmente. Mas el so assentiu devagar. Legal. Legal. A mesma palavra morna que estava sentindo. A gente disso pra recepção pra pagar diária extra. A moca do balcão mal levanto os olhos. Tudo burocrático de me pra lugar que, de algum jeito estranho, tinha virado importante. Enquanto assinava o papel, el mexia no chaveiro gigante do quarto, girando de lado pro outro. Engracado, el murmuru. O que? Paris que a gente fico mais tempo aqui. Sorry de canto. Tamba aqui. Forum so 2 dias. Mas persiam semanas. Anos. Tempo suficiente para desmontar defesas. Tempo suficiente para conversa de verdade. Tempo suficiente para mudar alguma coisa. Saímos do hotel. O sol estava mais forte que numbers outros dias. A estrada barulhenta, viva, impatient. Caminhos passando rapido de me. Como se o mundo tivesse pressa para compensa o tempo que a gente ficou parado. O táxi que chamamos chegou logo. No banco de trás, ficamos silencio, olhando pela janela. Mas nao era o silencio antigo. Nao era vazio. Era cheio de coisas nao ditas. De memórias recém-nascidas. Pensava noite escura, lanterna no chão, nas histórias de infância. No café de manhã. Nas risadas. Coisas pequenas de me pra qualquer outra pessoa entenda. Mas enormes para mim. Chegamos na oficina. O mecânico, maus sujas de graxa, explicou o concerto apontando pro motor. Fingia prestar atenção, mas meu olho escapava pro carro. Inteiro. Funcionando. Como se nada tivesse acontecido.
Estranho como objetos nao guarda memoria. Agente guarda. Peguei a chave. O clique do control destravando as portas su alto de me. Definitivo de me. Entramos. Eu no banco do motorista. Lao mulado. O mesmo lugar de antes. Mas nao era o mesmo. Ajuste o retrovisor. Liguei o motor. O ronco veio suave, obedient. Sem falhas. Sem drama. Pronto pra ir. Pergunte. El demorou pouco pra responder. 2. Mas nao parisha. Eu tamba nao estava. Fiquei com as mãos no volante por alguns segundos. Sem ser de vaga. Posso te falar uma coisa meio estranha. Solte. El viru pra mim. Pode. Respirei fundo. Eu meio que. Vou sentir falta desse hotel horrível. El ru pelo nariz. Eu também. Pausa. Foi esquisito, mas, esse lá. El do de ombros. Procurando a palavra. Parisha que a gente tava num intervalo. Tipo quando o professor sai de sala e o tempo fica diferente. Sorry. Intervalo. Olhei pra frente. Obrigada por esses dias. El franziu a testa. Por que? Por conversa comigo. Por tentar. El fico quieto. Depois falou, mais baixo. Obrigado voce, por ficar. Aquilo acertou meu peito cheio. Ficar. Às vezes isso que algum precisa. Que voce fique. Engate a marcha. O carro saiu devagar de oficina, voltando para a estrada. Os mesmos quilômetros. O mesmo caminho. Mas, enquanto dirija, percebi algo simples. A pain tinha consertado mais do que o motor. Entre numbers 2. Alguma coisa também tinha voltado a funcionar. Nao perfeito. Nao mágico. Mas vivo. Pela primeira vez, a ideia de continua a viajar nao parisha distância. Parisha comeco. Sample. Nao queria ir embora de quella traço que tinha numbers aproximado. Purpose. Pre-climax reflection a estrada parisha diferente na volta. Ou talvez fosse eu. O mesmo asfalto irregular. Os mesmos moros secos. Os mesmos caminhos apressados ultrapassando pela esquerda. Mas o silêncio dentro do carro janao passava. El mexia no radio. Tentando sintonizar alguma estação que nao caiava. Parava numa música aleatória. Uvia 5 segundos, trocava de novo. Antigamente aquilo teria-me irritado. Agora era quase. Divertido. Vida. Presenca. Voce nunca decide, provoque. Estou buscando arte. Nao qualquer coisa. Claro. Critico musical agora. Exatamente. Paramos numa estação antiga tocando uma música brega dos anos 2000. El fez uma careta. Isso nao. Essa sim, fale, aumentando o volume. Nem farando. Comicamos a discutir de brincadeira. Cada tentando girar o botão primeiro. Nossas mãos quase se espararam e a gente ru, meio desajeitado. Rindo. De novo. Ainda me surpreendia como aquilo estava ficando fácil. Natural. Como se a gente sempre tivesse sido assim. Isso tivesse esquecido. Depois tempo, o riso foi diminuindo. Fico só a música baixa ao fundo e o vento entrando pela fresta de janela. El fico quieto. O tipo de quieto pensativo. Percebi pelo canto do olho que el mordia a pele do polgar, nervoso. Tá tudo bem. Pergunte. Tá. Mas nao tava. Eu já tinha aprendido a reconhecer. Que a falar alguma coisa. El demorou. Olho pra frente. Depois para as mãos. Depois para mim. Posso perguntar negocio meio idiota. Pode perguntar qualquer coisa. Voce. El respirou fundo. Voce já se arrependeu? Esse lá, que sa como pai? A pergunta veio dao direta que do. Nao por raiva.
Mars porque eu entendio que tinha por trás dela. Nao era sober casamento. Era sober el. Se eu me arrependia. Do pacote inteiro. Estacionei a ola na estrada por alguns segundos antes de responder. Nunca. El franziu a testa. Como se nao acreditas. Continuei. Foi difícil no começo. Eu me sentia deslocada. Parecia que eu tava invadindo a vida de vocês. Como se eu fosse sempre a de fora. Engalai seco. Mas, se eu nao tivesse ficado, eu nao teria esses dias com voce. Essas conversas. Essas risadas idiotas. Sorry de leave. Então nao. Eu nao me arrependo nem um pouco. O carro fico silencio. Silencio cheio. El respiro fundo. Como se estivesse segurando algo há muito tempo. Eu sempre aqui que voce tava arquiso. Por obrigação. Tipo, porque era esposa do meu pai. Nao por minha causa. Aquilo é para meu peito. Eu fiquei porque eu quis. Fale. Todos os dias. Ela sentiu devagar. Os olhos brilhavam pouco. Ontem, quando a luz acabou, el murmurou, fazia anos que eu nao conversava sim com algum. Minha garganta fechou. Eu também. Mais alguns quilômetros passaram. O sol já começava de ser. Pintando tudo de laranja. A cidade apareceu ao longo. Casa. Rotina. Vida normal. Senti aquele aperto agridoce outra vez. Como se aquele intervalo estivesse terminando de vez. De repente, el falou, que semola. E ai, hm? Posso te chamar de uma coisa?